হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তোমরা সবাই এলএমএস খুলেছো, এলএমএস অ্যাক্সেস করেছো? জি জি খুলেছি। জি। জি ভাইয়া, বাহ, ভেরি গতকালকে গুড। দেখছিলাম। গতকালকে? আচ্ছা, কালকেই অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। আমি আজকে তোমাদেরকে করলাম। তো পড়তে পারছো এক একটা চ্যাপ্টার কিভাবে যেতে হয় সেগুলো বুঝতে পারছো? স্যার আমাকে একটু দেখাতে হবে। আচ্ছা ভাইয়া, ওইখানে 40% মার্কস যদি আসে তাহলে ওটা কিভাবে আর কি কতটুকু হয়েছে বুঝবো? টোটাল মার্কস কত সেটা দেখতে হবে। যদি টোটাল মার্কস 50 হয়, তার মানে 40 যদি হয় তার মানে হচ্ছে তুমি 80 পেয়েছো। আচ্ছা। আর কি আমি প্রথম যে এটা আছে ওইটা দিছিলাম, তো ওইটাতে 40 আসছে আর কি। 40 এসছে মানে তুমি 80 পেয়েছো। আচ্ছা। 50 এর পরীক্ষা, প্রথম যে পরীক্ষাটা যেটা হচ্ছে 50 এর পরীক্ষাটা। আচ্ছা, এলএমএস টা কে দেখাবে? কেউ একজন শেয়ার করে দুর্জয়কে একটু দেখাও। দুর্জয় বলতে আমি অসুবিধা হচ্ছে এলএমএস অ্যাক্সেস করতে। যে ওপেন করে আছো ল্যাপটপে, এলএমএস ওপেন করে একবার দুর্জয়কে দেখাও যে কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয়। কেউ কেউ শেয়ার করতে পারবে স্ক্রিন? করো করো করো। হাই সঞ্জিতা, গুড ইভিনিং। মহসিন, গুড ইভিনিং। স্যামস, গুড ইভিনিং। Good evening, sir. গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা। আচ্ছা, এবার দুর্জয় দেখো কিভাবে দেখাচ্ছে। তোমার মোস্তাফা একটু দেখে নাও। তো ভাই এখানে ফার্স্ট এড যেটা হচ্ছে আপনি আমাদেরকে মেইলে যেটা দিয়েছিলেন, ইউজার আইডি আর হচ্ছে হ্যাঁ, পাসওয়ার্ড। সেটাতে প্রবলেম নাই, লগ ইন কর। হ্যাঁ, তারপরে এখান থেকে আমি আর কি যতটুকু করছি, তারপর ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে এখান থেকে যে পিএফ এ যে এটা আছে, এখান আচ্ছা থেকে শুধু এই আমরা অ্যাসেসমেন্টটা দিয়েছিলাম। আচ্ছা মানে এখানে যে আমরা যেগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ আছে মানে এমন ভাবে করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সিরিয়াল অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের এই যে এইখানে যেমন দেখতে পারতেছেন যে আমাদের ওই দুইটা এক্সাম দেয়া আছে, এই দুইটা এক্সাম কমপ্লিট করার পরে তারপরে হচ্ছে পরেরটা হবে। এছাড়া পরেরটা করা যাবে না সম্ভবত। এই যে এখানে যেমন দেখেন এগুলা রেস্ট্রিক্টেড করা আছে। তো প্রথমে যখন আমি হচ্ছে এই দুইটা দিব, কমপ্লিট করব, তারপরে হচ্ছে আমার এই এগুলা ওপেন হবে। আর এখানে যেটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফুল কোর্সের একটা প্ল্যানিং দেয়া আছে আচ্ছা এক্সেল বুঝতে ফাইলে। পারছি। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে কোর্সের প্ল্যান। ঠিক আছে ভাই, বুঝতে পারছি। আপনার জি ভাই, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, বাকিরা বাকিরা করেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ off করে দাও, off করে দাও। বাকিরা এলএমএস অ্যাক্সেস করেছো না আর কেউ করনি? যাক, বাকিদের কিছু করে রেসপন্স নেই। করেছি ভাইয়া। আচ্ছা, শাহিন করেছো, ভেরি গুড। স্যাম, শারমিন, শারমিন করেছো? ভাইয়া করছি। এলএমএস এলএমএস যেটা আইডি পাসওয়ার্ড পাঠিয়েছিলাম না, ওটা দিয়ে খুলেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, আমি করেছি। বাহ, গুড। আর কেউ করনি এরকম? সঞ্জিদা? সঞ্জিদা করেছো? ভাইয়া আমিও করেছি। বাহ। প্রান্ত, আগের ক্লাসে কেন আসুনি? ভাই আমি জার্নি করতেছিলাম তো, এই কারণে ও আমার আচ্ছা, ক্লাস করা হয়নি। কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? আমি আমার গ্রামের বাসা থেকে আমি শহরে আসতেছিলাম আর কি, ঢাকাতে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। শফিক,
হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই করো। আচ্ছা, কে জয়েন করলো? শফিক। শফিক ভাই কোথায় ছিলে দুটো ক্লাস পর পর? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কোথায় ছিলে? আচ্ছা, আমি একটু মানে ট্যুরে গেছিলাম সেন্ট মার্টিনে। আরে বাহ, দারুণ জায়গা সেন্ট মার্টিন, আমি ছবি দেখেছি। কিরকম ঘুরলে, কেমন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো। অনেক ভালো। এখন কি নতুন কিছু পাখি টাকি এসেছে? হ্যাঁ, পাখি তো ওখানে থাকে, এই সময়টা আর কি থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর তোমার কদিনের ট্যুর ছিল? দুদিনের? আমার 4 রাত 3 দিন। ওটা কি কোনো ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে গিয়েছিলে, না তোমরা নিজেরাই গাড়ি বুক করেছিলে? আমি একাই গেছিলাম মূলত, মানে আমার ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওরা আচ্ছা মানে আগের দিন ট্যুরটা ক্যান্সেল করছে কোনো এক কারণে। আচ্ছা আচ্ছা তো পরবর্তীতে মানে আমার যাবতীয় সব অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরাই করে দিছে, কিন্তু হুম। পার্সোনালি গেছে আর কি। আচ্ছা, তুমি একাই গেছো? জি। মানে তোমার রুম, হোটেল বুক টুক সব ট্রাভেল এজেন্সি করে দিয়েছে? হ্যাঁ, সব ওরাই করে দিয়েছে। কত কস্ট পড়লো তোমার? তোমার কোন জায়গা, তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাসা ঢাকায়, বসুন্ধরা। আচ্ছা, ঢাকা থেকে কতক্ষণ সময় লাগলো? তুমি কিভাবে গেলে ঢাকা থেকে? ঢাকা থেকে আমি বাসে করে টেকনাফ গেছিলাম। আচ্ছা। তো বাসে এখান থেকে বাস ছাড়ছিল হচ্ছে 8টার দিকে রাত, হুম। আর ওখানে হচ্ছে 6:30টায় পৌঁছাইছে সকাল। আচ্ছা। দেন টেকনাফ মানে একদম ঘাটেই নামাই দিবে বাস। হুম। তারপর ওই জেটিতে ওখান থেকেই হচ্ছে শিপগুলো সব 9:30টায় ছাড়ে একসাথেই। আচ্ছা দেন শিপে করে সেন্ট মার্টিন যেতে অলমোস্ট 3.5 ঘন্টার মতো সময় লাগে। আচ্ছা। টোটাল সব মিলিয়ে ট্রাভেল এজেন্সি কত নিল, মানে ওদের কস্ট কত নিল? আর টোটাল সব মিলায় আমার কাছে 4,000 টাকা নিছে ওরা। কমই তো তাহলে। হ্যাঁ, হুম হুম। কম বলতে মানে আসলে ওরা আমার জন্য এটা করছে শুধু। আচ্ছা, মানে একটা স্পেশাল তোমাকে একটু ডিসকাউন্ট দিয়ে হ্যাঁ, করেছে। হ্যাঁ, বাহ, সার্ভিসও আমাদেরকে ভালোই বলতে দিছে। পারতে। মানে ঢাকা থেকে আচ্ছা। টেকনাফ হ্যাঁ। পর্যন্ত ওরা এসি সার্ভিস দিছে। বাহ। তারপর রিসোর্টে আমাকে একটা সিঙ্গেল রুম দিছিল, ওখানে 2টা বেড ছিল, কিন্তু আমি একাই ইউজ আচ্ছা করেছি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর খাওয়া দাওয়া কি ছিল, না না, ইনক্লুডেড না, না? খাওয়া দাওয়াটা বলছে যে তুমি যদি চাও তাহলে ইনক্লুড করে দিব, সেক্ষেত্রে মানে ওর থেকে তুমি নিজের মতো করে যদি খাও এটা বেটার হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তুমি তোমার মতো করে খরচা করো। হ্যাঁ, আর মানে ওখানে যে মানে সাইট সিন ভিজিট সেগুলো আলাদা করে তোমাকে কার বুক করতে হয়েছে, বা কিছু করে হ্যাঁ, গেছো? সাইট ভিজিট সব নিজস্ব। সব নিজস্ব, মানে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত তোমার ওরা অ্যারেঞ্জ করেছে? হ্যাঁ, ওখানে যাওয়া আসা প্লাস থাকা। বুঝতে পেরেছি। বাহ। খুবই কম খরচে পেয়ে গেছেন তাহলে। হ্যাঁ, কম খরচে। আমি তো বাকি উখিয়া তোমার থাকি। বন্ধুদেরকেও বলো, জি যদি জি। কোনো ট্রাভেল এজেন্সি ফেসিলিটি দেয় বন্ধুদেরকে ইনফর্ম করো। আমি মানে আমার আশেপাশে সবাইকে ইনফর্ম করছিলাম। মূলত আমাদের 7 জনের যাওয়া কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত আচ্ছা। আমি একাই চলে গেছি। যাক, ভালো। আমি উখিয়া থাকি, সেন্ট মার্টিন গিয়েছি 2 বার। আচ্ছা। ওখানে তো জাহাজের ভাড়াই তো 1,000 টাকা। সে 4,000 টাকায় সবকিছু মিলায় দেখে আসছে, তার 4 দিনের ট্যুর অনেক ভালো পাইছে। অনেক কম খরচের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। যাক, তোমাদের ওখানে ওই সেন্ট মার্টিন ভালো জায়গা, তারপরে আমি শুনেছি রাঙামাটি মানে খুব ভালো জায়গা। রাঙামাটি থেকে কেউ আছো নাকি? নেই? চলো, আমরা তাহলে আজকে আমাদের সেশনটা স্টার্ট করি। এখনো আমাদের তিনজন জয়েন করেনি। একজন হচ্ছে পলাশ, আগের দিন জয়েন করেছিল আর করেনি। আল মামু, আর হচ্ছে তরিকুল, আর নাইজুর ইসলাম। চলো তারা আসুক, আমরা ক্লাসটা আমাদের স্টার্ট করি। আগের দিনে আমরা, আচ্ছা, প্রথম
যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এলএমএস। যে এলএমএস টার আমি তোমাদেরকে অথেন্টিকেশন মানে আইডি ক্রেডেন্সিয়াল আইডি আর পাসওয়ার্ড পাঠিয়েছি। এলএমএস টা তোমরা স্টাডি করবে। প্রথম তোমাদের কাজ হচ্ছে এলএমএস এ ঢুকে প্রি ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টটা কমপ্লিট করবে। তো মোস্তাফা অলরেডি কমপ্লিট করে নিয়েছো, তো গুড। যারা করোনি তারা প্রি ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টটা কমপ্লিট করবে। আমি একবার রাফলি দেখিয়ে দিই, 1 মিনিট টাইম লাগবে বা 5 মিনিটের মধ্যে, যে কিভাবে আমরা এক্সামটা কমপ্লিট করব। তো আগের দিন আমরা তোমাদের এলএমএস ক্রেডেন্সিয়াল পাঠিয়েছিলি। সো সি দ্য মেল, এলএমএস ক্রেডেন্সিয়াল লাস্ট ক্লাস আমরা করেছিলাম 17 তারিখে। তো মেলটা গেছে 17 ফেব্রুয়ারি। এলএমএস ক্রেডেন্সিয়াল DWD C0921 ব্যাচ। তো আমি কারোর একজন প্রান্তরটা নিলাম। সো প্রান্ত, copy this ID, portal is aln.onudip.org. আমি একবার ওয়েটাও দেখিয়ে দিই যে স্টাডিটা কিভাবে করবে। Sorry. So click this login button. মোবাইল থেকেও তোমরা ইনস্টল করে নিতে পারো দিয়া অ্যাপ্লিকেশন। অলরেডি তার লিংক আমি তোমাদের শেয়ার করেছিলাম, একবার দেখে নিও। বা প্লে স্টোরে গিয়ে লিখলে হবে দিয়া অনুদীপ। এই লোগোটা আসবে অনুদীপের, একদিকে হচ্ছে ব্ল্যাক আর একদিকে হচ্ছে কালারফুল। দিয়া অনুদীপ প্লে স্টোর শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য অ্যাভেলেবেল। যদি আইফোন বা অন্য কোনো তোমার প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস করতে পারবে না। দিয়া অ্যাপের লোগো হচ্ছে এইটা, এই ওয়াই যে লোগোটা দেখতে পাচ্ছ, এটার মিনিং হচ্ছে ট্রান্সফর্মিং লাইফ। আমাদের ট্যাগ লাইন ট্রান্সফর্ম লাইফ মিনস ফ্রম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাইফ টু কালারফুল লাইফ। এটা একটা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, অনুদীপ কি করছে, একটা ব্যক্তির লাইফটাকে কালারফুলি কনভার্ট করছে। সো দিস ইজ দ্য মিনিং অফ দিস লোগো। সো দেন জাস্ট paste the username here and password. Password already you know that the নামের প্রথম তিনটে 1 2 3. So for Pranto, md.123 is his password. Then click to login button. Then wait for a minute according to the internet speed. So it will take some time. So after opening the page, it will display the dashboard page. So here it is dashboard. So and the name is showing here Abu Jubair Pranto. Left hand side from the my course section, so you will find all the modules whichever I will teach in your upcoming session. The first thing, just need to click PFA. P for pre, F for final, A for assessment. PFA stands for pre-final assessment. So click this link and here you will find pre-final assessment DWDB. Just click this plus icon. Here you will find base term assessment and mid-term assessment. As I have already discussed that after getting the ID and password within 7 days, you need to submit this examination. 7 দিনের মধ্যে তোমাদের এই পরীক্ষাটা দিতে হবে। And this mid-term assessment at the middle of the course means 1.5 মাস পর। এখন এটা mid-termটা দেওয়ার দরকার নেই। Just you need to complete this base term assessment now. So click this DWD base term assessment. And after that, you will find start button. So here it will display your attempt quiz now. The total time is attempt number of allow attempt is 1. মানে একবারই পরীক্ষাটা দিতে পারবে। টাইম হচ্ছে 45 মিনিট। যদি তুমি পরীক্ষাটা শুরু করে না দাও, অটোমেটিক্যালি আফটার 45 minutes it will be auto submitted and your marks will be calculated as 0. যদি তুমি সাবমিট না করো তো তোমার কি হবে না, 45 মিনিটস অটোমেটিক্যালি সাবমিট করে নেবে আর তোমার মার্কস হয়ে যাবে 0। তো তুমি দেখে নাও যে তোমার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে
এবং তুমি 45 দিনের টাইম দিতে পারবে, দেন এখানে অ্যাটেন্ড কুইজ নাও করবে। And আমি রেকমেন্ড করবো ডু নট সার্চ দ্য কোশ্চেন অ্যান্সার ইনটু দ্য ইন্টারনেট অর গুগল। গুগলে তুমি সার্চ করো না, যেটা পারবে, যেটা তুমি নিজে পারছো সেই অ্যান্সারটা তুমি ওখানে মার্ক করো, বিকজ ইট ইজ জাস্ট বেসিক্যালি ইভ্যালুয়েট ইউর প্রি নলেজ, যে তোমার কতটা নলেজ যেটা থাকতে পারে। তুমি পরীক্ষা দিয়ে 5 পেতে পারো, 6 পেতে পারো, সো কোনো পাস ফেল ম্যাটার করে না। So just attend quiz now, then submit, complete the assessment, done. So এই পরীক্ষাটা তোমরা কবে দেবে? 7 দিন সময় থাকে। তোমরা কালকে, আর আজকে তোমাদের এলএমএস অ্যাক্টিভ হয়েছে, আমি আজকে তোমাদেরকে মেসেজ করেছি। সো দ্যাট মিনস তুমি আজকে থেকেই যদি অ্যাক্সেস করো, তো নেক্সট উইকে আগে যেন সবার কমপ্লিট হয়ে যায়। সো ইট ইজ বেটার যে তুমি আজকেই কমপ্লিট করে নাও, আজকের মধ্যে এটাকে কমপ্লিট করো। দেন সেকেন্ড ফ্রম দ্য মাইক্রো সেকশন। আর আরেকটা জিনিস নোটিস করো, যদি এই সেকশনটা লেফট সাইডে এরকম চলে যায়, জাস্ট ক্লিক দিস ন্যাভিগেশন আইকন, then it will display the whole menu. Then click this one to minimize the navigation menu. So click this icon, then go to the my course section, and here you will find HTMCS. HTMCS যে চ্যাপ্টারটা আমরা কারেন্টলি স্টাডি করছি, that is HTML and CSS. So after completing the pre-final assessment, so move into this section. So one by one you need to complete. যতক্ষণ না তুমি প্রথম চ্যাপ্টারের এই তিনটে না, এই দুটোকে কমপ্লিট করছো, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়েব টেকনোলজি এন্ড HTML বেস অ্যাসেসমেন্ট, দেন তুমি এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেতে পারবে না। সিমিলারলি সেকেন্ড চ্যাপ্টারে কন্টেন্ট কমপ্লিট না করলে থার্ড চ্যাপ্টার নেভিগেট করতে পারবে না। সো ইন দিস ওয়ে, one by one you need to open the chapter and complete the learnings. So this is the self learning process, and in your class I will discuss each and everything. Already we are going to discuss about the HTML, basic HTML. In our previous session we have already discussed the basic components, tag, then a container, attribute. So আমরা ডিসকাস করেছি, আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডিসকাস করব all the things, and in your home you need to study by your own. এই চ্যাপ্টার গুলো তোমাকে নিজে নিজে পড়তে হবে। আমরা ক্লাসে করে নিলাম, তুমি চ্যাপ্টার গুলো পড়লে, দ্য বেসিক রুল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল, দ্যাট ইজ তুমি চ্যাপ্টারটা, এটা অ্যাকচুয়াল রুল হচ্ছে, আমি তোমাকে পরের ক্লাসে বললাম তোমাদের 3 নম্বর চ্যাপ্টার করাবো। 3 নম্বর চ্যাপ্টার তুমি পড়বে, ক্লাসে আসবে, ক্লাসে এসে আমি যেগুলো পড়াচ্ছি তুমি দেখলে 3 নম্বর চ্যাপ্টারে, তোমার ডাউট থাকলে, কোনো কোশ্চেন থাকলে সেগুলোকে ক্ল্যারিফাই করলে, আবার বাড়িতে গিয়ে 3 নম্বর চ্যাপ্টারটা পড়বে। তার মানে 3 বার তোমার চ্যাপ্টারটা পড়া হবে। ফার্স্ট টাইম তুমি পড়ে ক্লাস জয়েন করলে, কোনো জিনিস বুঝলে, কোনোটা বুঝলে না বা পুরোটাই বুঝলে না, ক্লাসরুমে তোমার ডাউট ক্লিয়ার হলো, দেন তোমাকে বাড়িতে গিয়ে আবার আমি পড়িয়ে দেওয়ার পর আবার একবার বাড়িতে পড়ি। So it will clear all your doubts. So this is the actual learning, and this learning process is called blended learning. Blended মানে যেখানে নিজেকেও পড়তে হবে, যেখানে টিচারও পড়াবে, যেটা আমরা অলরেডি করি, আমাদের ক্লাসেও করে থাকি। আমরা যখন কোনো স্কুলে পড়ি, টিচার আমাদেরকে পড়া দেয়, একটা চ্যাপ্টার পড়ার, আমাদেরকে বলে পরের দিন এই চ্যাপ্টার থেকে এইটা করে আসবি, তোমাকে সেই চ্যাপ্টার থেকে পড়ে যেতে হয়, পড়ার পর টিচার আবার সেই চ্যাপ্টারটা পড়িয়ে আবার নতুন চ্যাপ্টারে যায়। সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর। এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমাদের এই চ্যাপ্টার গুলো রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া আছে। রেস্ট্রিক্ট এই জন্যই করা হয়েছে যে একজন স্টুডেন্ট যদি বলে হ্যাঁ আমি পড়ে নিয়েছি, হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ যে আমি পড়েছি? আমি হয়তো তোমাদেরকে কোশ্চেন করলাম, and I am saying my management that yes, my student completed his self learning, but how our management will measure that this students completed his or her self learning or not? So that's why our management just restricted this chapter. তারা এটা মেজার করে যে যখন স্টুডেন্ট এটা কমপ্লিট করবে তখন সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেতে পারছে। দ্যাট মিন্স স্টুডেন্ট অলরেডি কমপ্লিটেড দিস চ্যাপ্টার 1 to measure your progress, you are studying or not. So that's why this LM is designed like that. So you need to go through chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 3, chapter 6 similarly. Not only this kind of LMS, recently I am studying one examination. So that is the AWS, Amazon Web Service. তোমরা শুনে থাকবে হয়তো অনেকে। So they provide me one LMS.
So they also provide me one LMS, that is the Amazon Canvas. So this is my LMS, and they also design that LMS similar to our LMS. এটা হচ্ছে আমার LMS, আমি এখানে লগ ইন করি AWS পড়াশোনা করার জন্য, that is the Amazon Web Service, the cloud service, most popular cloud service, and for the vendor examination. So they provide me this kind of LMS, and this is my dashboard. আমি just দেখাচ্ছি। So this is my course, that is instructor upskilling. So this is the course content. So they break up all the content into separate week. So in week 1, so I need to complete these modules. What are the modules? These modules, this module, this module, this module, this module, this module. Now, after completing this module, this tick mark will be appeared in the right hand side. Similarly, in our LMS. So after completing this chapter, the tick mark will appear in the right hand side. Similarly, যে chapter গুলো আমি complete করেছি tick mark. So now I am into this section, AWS Cloud Security Knowledge Check. So if I do not complete this chapter and the passing marks is score at least 8 out of 10. So out of 10, I need to secure 8 marks. So then only this module will be get at mark. Then আমি পরের চ্যাপ্টারে যেতে পারবো। এই চ্যাপ্টারটা আমি কমপ্লিট যতক্ষণ না করছি আমি পরের চ্যাপ্টারে যেতে পারবো। So this is the LMS standard. Each and every organization maintain this kind of thing because to measure that the student is studying or not. So that's why we have already or also designed this kind of infrastructure. Basically, our L&D team, learning and development team, design this kind of LMS. So this is the procedure to study your LMS. So first thing, wrap up this LMS orientation. First things, from the pre-final assessment section, you need to complete your pre-final assessment by today or within this week. Must recommended that today complete your pre-final assessment. Then from the my course section, go to the HTML and CSS section, complete your first session, Introduction to Web Technology and HTML CSS baseline assessment. Then complete your basic of HTML. We have যেটা আমরা আজকে ডিসকাস করব, just complete this chapter. Then also try to complete this chapter 3 because এটা আমরা পরের সেশন থেকে স্টার্ট করব, that is the chapter 3. So তোমাদের এই উইকের সেশন প্ল্যান, that is this week you need to complete the complete the first chapter, complete the second chapter, complete the third chapter. So try to complete these 3 modules and this one examination within this week. So today is Tuesday and Saturday পর্যন্ত তোমরা অনেকগুলো সময় পাচ্ছ, এই সময়ের মধ্যে 3টে চ্যাপ্টার তোমরা কমপ্লিট করবে। So this is your weekly plan. So is it clear? Is it short introduction about our LMS? Already broad introduction আমরা আগের দিন সেশনে করিয়েছিলাম। আচ্ছা ভাই, Clear? এখানে হচ্ছে ওই HTML CSS এর আগে যেই চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলা কি আমাদের লাগবে না? হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টার গুলো বলি, এটা হচ্ছে DWDB. DWDB means Diploma in Web Designing, B for বাংলাদেশ। বিফোর বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ার জন্য আমাদের আলাদা কোর্স, মানে আলাদা মডিউল। এটার কাজ হচ্ছে যে তোমার এই যে কোর্সটা চলছে এখানে দুটো সেকশন আছে। সেকশন there is nothing and section 1 you will find one Excel file. এই এক্সেল ফাইলটা তোমরা ডাউনলোড করবে। এটা হচ্ছে তোমাদের লার্নিং প্ল্যান দেওয়া আছে যে তোমাদের কোন উইকলি, যে উইকে কোন দিন কোন চ্যাপ্টারটা করতে হবে। সো দিস ইজ, যেরকম আমরা এখানে দেখো আমার যে লার্নিং প্ল্যান আছে, এই যে এখানে আমাকে দেওয়া আছে যে উইক 1 ফার্স্ট উইক, এটা আমার উইক 1 চলছে। উইক 1 এ আমাকে কি করতে হবে তার কন্টেন্ট গুলো এখানে দেওয়া আছে। তো আমাদের ওইভাবে দেওয়া নেই, সেই কন্টেন্ট গুলো এই এক্সেল ফাইলের মধ্যে দেওয়া আছে যে তোমাকে উইকলি কি করতে হবে। দেন এটা হচ্ছে তোমাদের জাস্ট লার্নিং প্ল্যান, কিছু কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কম 10 উইক। 10 W মিন্স 10 উইক, মানে 10 সপ্তাহ তোমাদের একটা আছে, সেটা হচ্ছে এন গুরু, যেটা তোমাদের ভাগ্যশ্রী ম্যাম করাবেন ফ্রম দ্য নেক্সট উইক মানডে।
এখান থেকে তোমাদেরকে কিছু করার নেই, এই চ্যাপ্টার গুলো তোমাদেরকে কিছু পড়তে হবে না, এর জন্য তোমাদের একটা সেপারেট অ্যাপ দেওয়া হবে, দ্যাট ইজ দ্য এনগুরু অ্যাপ। সো ফ্রম এনগুরু অ্যাপ ইউ নিড টু কমপ্লিট অল দিস মডিউল। এটা তোমাদেরকে কিছুই করতে হবে না এখান থেকে, ফ্রম এলএমএস নাথিং ইজ দেয়ার। এখানে তো এটা করার কিছু থাকছে না, এটা শুধু একটা এক্সেল ফাইল আছে। দেন সফট স্কিল, ইন সফট স্কিল ইউ নিড টু কমপ্লিট ইউর মডিউলস। এখানেও তোমরা একইভাবে মডিউল পাবে। First, relocation for better life, getting ready for work management. So all this chapter, Bhagwati ma'am will look after into this modules. End test, and then bootstrap. Bootstrap হচ্ছে আমরা যখন পরে পড়বো, this is a bootstrap chapter. You need to navigate from one chapter to another chapter. So this is HTML CSS chapter. This is JavaScript chapter. This is JavaScript. This is jQuery, and this is Photoshop. তো তোমাদের পড়ার মধ্যে থাকছে সফট স্কিল, বুটস্ট্র্যাপ, HTML, জাভাস্ক্রিপ্ট, jQuery and Photoshop. Communicative English, you will get another application, that is Nguru, for completing your this communicative English modules. এখান থেকে কিছু করার নেই। And DWD only for getting the Excel file for the session one, যে উইকলি আমাদেরকে কোন কোন বিট কিভাবে কি পড়তে হবে তার একটা প্ল্যান আমাদের দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? ওকে, আর কারোর কিছু ডাউট নেই তো? সো নাও কাম ইনটু দিস মডিউল। এবার আমরা চলে আসি, আমরা আগের দিনে যেখানে রিজিউম করেছিলাম আমরা একটু রিক্যাপ করে নেব। সো হোয়াট উই লার্ন ইন আওয়ার প্রিভিয়াস সেশন, ফ্রম প্রিভিয়াস সেশন we try to understand suggest open Sublime. You can also install this text editor Sublime. Sublime is a very lightweight and advanced text editor. So Sublime is a kind of notepad, but advanced notepad you can say. So many features are there and you can write any kind of programming language code. HTML এর কোড লিখতে পারো, CSS কোড লিখতে পারো, JavaScript এর কোড লিখতে পারো, jQuery লিখতে পারো, any kind of language code you can write using this text editor, that is Sublime. The official website is sublimetext.com. Just in Google type Sublime. So now in our previous step, close this window. So create a new file, then new file. Then from our previous session, we try to understand. So this is the course, not this kind of. So we try to understand what is HTML. What is HTML? Then we try to understand what is hypertext, and what is markup. Then who is the inventor? Of HTML. What is tag? What is elements? What is attribute? What is container element? What is empty elements? How to create fast HTML file using VS Code. What is the role of title tag? How to
change title, logo, what is website, what is web page. So from our previous session, we try to understand this question's answer. What is HTML? What is hypertext? What is markup language? Who is the inventor of HTML? What is tag? What is element? What is attribute? What is the container element? What is container element? Empty element? How to create your first HTML file using Visual Studio Code? What is the role of title? How to change the title logo? Then what is website and what is web page? So if you study, see my previous lecture video, you will get all the questions answered. So I'll recommend you to go through the previous video. So definitely we'll get all kind of answer from this video. So in short, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Basically, HTML used to create or design web pages. So what is web page? Web page is a collection. Web page is a page where we want to display our information. What is a website? A website is a collection of multiple static and dynamic pages or different multimedia files. What is hypertext? When one text indicates or links to another text, that is called hypertext. What is markup language? The markup language specify that how our website will display or how our content will be displayed into the page. Who is the inventor of HTML? Tim Berners-Lee, who also closing tag, we place our content. So this is called element. Attribute, any additional information about any tag is called attribute. Say for example, we have a tag that is the body tag. And if we mention the body BG color, so body is tag and BG color is our attribute. And after the attribute, you need to specify the value. So BG color equal symbol used to assign the value equal to red. That means red is my value. So it will change your HTML page background color as red. So attribute is additional information for any tag. Container element, যখন কোনো ট্যাগের opening and empty দুটো ট্যাগই থাকে, that is called container element. Empty element যখন কোনো ট্যাগের opening থাকে but closing থাকে, it is called empty element. Then how to create HTML file? Visual Studio Code আমি আবার একবার দেখাবো. Title tag used to set our website title. Title মানে পেজটা যখন ওপেন করি যেটা একদম উপরে দেখা, that is the title. So this is a short recap from our previous session. So যদি এর বাইরে কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে, you can ask them. মোটামুটি বোঝা গেছে। আমরা আবার একবার দেখবো how to create our HTML file এর পরের কোডগুলো বোঝার জন্য। So till now is it clear what is website, what is web page, HTML কি হয়, hypertext কি, markup কি, কে ইনভেন্ট করেছে, ট্যাগ কি, বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? or do you have any kind of doubt till now? সবাই চুপচাপ। So only get one response. Okay. So Mohsin says clear. So আমি মনে করছি যে ধরেই নিলাম যে তোমরা বুঝতে পেরেছো because you are not responding. So it is better to respond that you have do you have any kind of doubts or not?
কন্টেনার এলিমেন্ট মানে যে ট্যাগের ওপেনিং আর ক্লোজিং দুটোই থাকে তাকে আমরা কন্টেনার বলি। যেটাকে শুরু এবং শেষ, যেমন আমি একটা ট্যাগের নাম বলি, যে ট্যাগটা হচ্ছে বডি ট্যাগ। তো ট্যাগ শুরু হয় অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটের মধ্যে, তো বডি শুরু আছে আবার বডি শেষও থাকে। শেষটা কিভাবে আমরা ইন্ডিকেট করি? ট্যাগের আগে একটা স্ল্যাশ ইউজ করে। এই যে, তো এখানে এই বডিটা ওপেনিং ট্যাগ আর এই বডিটা ক্লোজিং ট্যাগ, এটাকে বলছি আমরা কন্টেনার এলিমেন্ট। সিমিলারলি আরেকটা এলিমেন্ট, আরেকটা ট্যাগ আছে, দ্যাট ইজ দ্য তাহলে তো ভাই হেড horizontal ট্যাগ যেটা আছে হেড, ওইটাও হচ্ছে হ্যাঁ, কন্টেনার ওটা বলতে পারো, কন্টেনার বলবে, হেড ট্যাগ HTML এও কন্টেনার, তো টাইটেল ট্যাগ কন্টেনার হবে তাই না? HTML কন্টেনার, যার শুরু শেষ দুটোই থাকবে। যেমন কিছু ট্যাগ আছে, যেমন HR ট্যাগ, এর কোনো ক্লোজিং হয় না। BR ট্যাগ মানে ব্রেক দেওয়ার জন্য, লাইন ব্রেক করার জন্য। ING ট্যাগ কোনো ছবি দেওয়ার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। ইনপুট ট্যাগ যখন আমরা বলি এন্টার ইউর নেম লেখার জন্য জায়গা দেয় আমাদেরকে, সেই ইনপুট ট্যাগ এমটি ট্যাগ। দেন another empty tag, that is input image BR HR. So this is the empty tag list. So we have this kind of empty tags যাদের কোনো closing থাকে না। আর container tag, so many tags are there, like a div tag, p tag, then article, then aside, main, section, then select, OL, LI, UL, so many tags are there. UL, LI, B, bold, italic, underline, subscript, superscript, সেগুলো বলছি এদের সব ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং আছে। আর এই যে উপরে যেগুলো লিখেছি এদের শুধু ওপেনিং আছে, কোনো ক্লোজিং নেই। This 4 tag is example of empty tag and meta tag also. Meta is also empty tag. Then link tag, LINK, to link any external file or change your title bar logo. So this is empty tag and this all are example of container element, empty element and container element. So মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে যে what is empty element and what is container element. জি ভাই। Okay. So now moving to this chapter number 2. So here we'll try to understand the remaining modules. So now how to create your HTML file. So create HTML file. First you need to create one folder in any location. In desktop you can create, in desktop just right click and clear new, select new and folder. Or so I have already created one folder, that is ANPC0941. This is your batch code. I'll open this folder, and inside this folder, this is our previous sessions folder. So today I am going to create one new folder. So right click and create new, select new and folder. Also you can see this also new folder to create new folder. So I am renaming this folder 22 and 2, today's date. Arrange all the folder by using the date, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে কোন ডেটের স্টুডেন্টদের কোন চ্যাপ্টারটা আমি করিয়েছিলাম। Just close this folder. Now you need to open your Visual Studio Code editor. If you do not install this Visual Studio Code editor, just install it. It is a free of cost software. It is open source. You can download this software from code.visualstudio.com, the official website. And after that, you can install the software. It's an advanced text editor. Using this Visual Studio Code, you can write any kind of programming language code
and the most developer use this Visual Studio Code as a code editor, is an advanced code editor. So first, after opening this code editor, just you need to open, click this file menu. So in the top, file, edit, selection, view, go, terminal here, this all are come menu. So click this file menu and select open folder. The shortcut you can also select Control O or Control K. Sorry, Control K, Control O, that is, and Control O for opening file. So select this open folder. Then go to this navigate desktop and select your folder, that is ANPC03-941. Select today's date and select this folder. So now it is asking, do you trust the author? Yes, I'm trust this author. Then এবার এখানে দেখো ফোল্ডারের নামটা তুমি দেখতে পাবে, রাইট হ্যান্ড সাইড you will find these three option. This one, refresh explorer, need new folder and new file. So to create a new file, just click this plus icon and write your file name, whatever HTML file যে নামে তুমি ফাইল তৈরি করতে চাইছো. Say for example, I want to create home.html. So home is my file name and .html is the extension. তো প্রত্যেকটা যে কোনো ফাইল আমরা তৈরি করি তার একটা এক্সটেনশন থাকে, যখন একটা ভিডিও ডাউনলোড করি তার একটা এক্সটেনশন থাকে, .mkv, .flv, .mp4. So there are so many types of video are there. .3gp. Then similarly there are different kinds of file also, .xlsx, .xls, .txt, and HTML. For HTML the extension is .htm or HTML. It is mandatory. After the file name, so you need to put this dot and write HTML or HTM. Then hit enter. It will create some few moments. And right hand side you will find your page name. যে নামে দিয়েছিলাম দেখো ডান দিকে দেখছি, and it is showing line number 1. So here you need to write HTML:5. Why 5? The file is the latest version of HTML. HTML5 এর HTML এর latest version হচ্ছে HTML5. So many tags eliminated or obsoleted from HTML5. অনেক ট্যাগ আছে যেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। HTML5 হচ্ছে অনেক ফাস্ট এবং এতে অনেক বেশি ট্যাগ ইনক্লুড করা হয়েছে, লাইক ভিডিও ট্যাগ, অডিও ট্যাগ, ক্যানভাস ট্যাগ, দেন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের জন্য ম্যাপ আমরা অ্যাড করতে পারি। So many new features added into this HTML5. So most of the modern websites created by using HTML5. Just select HTML5, then it will generate this structure. This is called the DOM tree. DOM, document object model. Document object model. D for document, O for object, M for some model. So it will create the document object model, and this is called the structure or tree. So first it is showing the doc type, HTML, head tag, meta tag. So many meta tags are there. আমরা বুঝিনি যে meta tags কি কাজ করে, আমরা জানবো ধীরে ধীরে। So title tag আমরা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম in our previous session. What is title tag? Then body tag. এরপরে বাকি যে ট্যাগ আছে আমরা সেগুলো আজকে থেকে আবার এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব। So go to this session, HTML and CSS, navigate to chapter 2. আমি এলএমএস থেকে দেখাচ্ছি যাতে তোমাদেরও পড়তে হেল্প হয়, তোমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারো। তো চ্যাপ্টার 2, ক্লিক দিস বেসিক অফ HTML. Then click this enter button. এবার এটাকে তুমি ম্যাক্সিমাইজ করে নেবে। এখান থেকে এটাকে মিনিমাইজ
করে নেবে স্ক্রিনটা যাতে একটু বড় হয়ে যায়। দেন এখানে দেখাচ্ছে উড ইউ লাইক টু রিজিউম হোয়ার ইউ লেফট আউট, মানে আমি আগের দিন যেখানে পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম ওরা বলছে তারপর থেকে কি তুমি শুরু করতে চাও। যদি তুমি ইয়েস করো তাহলে আগের ক্লাসে আমরা যতটা করেছিলাম তারপর থেকে কিন্তু আমাদের শুরু হয়ে যাবে। আমি বললাম না, না যদি করি যদি আমরা না করি তাহলে কি হবে, নো করি, সো তারপর প্রথম থেকে শুরু হয়ে যাবে। সো জাস্ট ক্লিক দিস ইয়েস অপশন। সো হিয়ার আমরা যেটা লেফট করেছিলাম tag, attribute and element. So what is tag? Here the answer we will get. Tag are used to describe how web page should be displayed and determine the major structural component. যেমন HR হচ্ছে একটা tag. HR means horizontal line or horizontal ruler. Horizontal ruler. Each tag in HTML has a assigned task. প্রত্যেকটা ট্যাগের জন্য কিছু স্পেসিফিক কাজ বলে দেওয়া হয়েছে, তুমি এই করবে, তোমাকে এটা করতে হবে, তোমার এইটা কাজ, তোমার ওটা কাজ। তুমি নিজে থেকে কোনো ট্যাগ লিখতে পারো না। Okay. So each tag in HTML has an assigned task. It tag consists of left angle bracket, then a tag name and right angle bracket. তো এই যে যেমন বাঁদিকের ট্যাগ, এটাকে ওই আগের দিন বলেছিলাম লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট। সো দিস ইজ আওয়ার ট্যাগ। রিমেম্বার not to include extra spaces while writing a tag, as the browser will not be able to identify that tag if is there a space. যেমন এই ট্যাগের আগে কোনো স্পেস আমরা দেব না, হ্যাঁ পরে আমরা দিতে পারি, পরে ট্যাগ দেওয়া যাবে কোনো ক্ষেত্রে, পরে আমরা ট্যাগ দিতে পারি, সরি স্পেস দিতে পারি। যেমন আমরা যদি বলি যে বডির পরে আমরা কিছু লিখতে চাই, সো ইউ ক্যান পুট দ্য স্পেস, বাট বিফোর দ্য বডি ট্যাগ ডু নট পুট এনি কাইন্ড অফ স্পেস। এখানে আমার টেক্সট এডিটর বলে দিচ্ছে আমি চিনতে পারছি না, কালার ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে এই যে ব্লু কালার, দ্যাট মিন্স এটা ভ্যালিড ট্যাগ and this is indicating that this is wrong tag. So body tag এর আগে কোনো রকম স্পেস দেবে না, পরে তুমি দিতে পারো if you want to write any kind of attribute. Say for example I want to write the BG color. So BG color is called attribute. Additional information for any tag is called attribute. Say for example meta tag. Name is its attribute, content attribute, HTTP is attribute, charset attribute, lang is attribute. So BG color is also attribute, and here you can space GRWN. So green is my color name. আচ্ছা ভাই, এখানে যে কন্টেন্টের উইডথটা নেওয়া হয়েছে এটা আমি বোঝাবো এই উইডথটা কি হয়। মেটা ট্যাগের এই কাজগুলো আমাদের পরে আছে, রেসপন্সিভ 7 নম্বর চ্যাপ্টারে একটা আছে আর একটা 14 নম্বর চ্যাপ্টার আছে এই মেটা ট্যাগের ব্যাপারে। ঠিক আছে, এই যে মেটা ট্যাগ কি হয় এর পুরো কন্টেন্ট আছে চ্যাপ্টার নাম্বার 7 and চ্যাপ্টার নাম্বার 14। আজকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা তো উইডথটা সাধারণত স্পেসিফাই করে দেই যে 300 250 500, কিন্তু এখানে তো এটা হচ্ছে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট করার জন্য এটা ওয়েট করা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই। Okay. So then to run this website, just right click and open with live server. So এটা আমরা যদি করি তো আমাদের একটা গ্রিন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার একটা ওয়েবসাইট আসবে। Okay, good. So now attribute already I have discussed. Additional information. Say for example, এটা গ্রিন কালারের পেজ চলে এলো। So additional information, attribute provide additional information about tag. Similarly, like font is my tag,
অ্যালাইন সেন্টার মানে লেখাটাকে আমি মাঝখানে রাখতে চাইছি, লেখার সাইজটা 10 করতে চাইছি, 10 পিক্সেল। তো এখানে অ্যালাইন হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট, সিমিলারলি বডি হচ্ছে আমার ট্যাগ, যেটা আমরা করেছিলাম বিজি কালার ইজ মাই অ্যাট্রিবিউট। দেন এলিমেন্টস, এলিমেন্ট কম্প্রাইজেস অফ স্টার্টিং, এন্ডিং ট্যাগ এন্ড কন্টেন্ট। আমি যেটা বললাম যে একটা এলিমেন্টে কি কি থাকছে, না এলিমেন্ট ইজ আ ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট টু ক্রিয়েট এন্ড ওয়েব পেজ। ইট indicates how the browsers to display information, মানে আমার ইনফরমেশন কেমন ভাবে দেখাবে। এলিমেন্ট generally comprises a starting tag, the content and ending or closing tag, you can say end tag বা close tag, যা খুশি বলতে পারো। সো এখানে এবার বলছে যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কন্টেন্ট, সরি এলিমেন্ট, এই পুরোটাকে বলছে আমরা এলিমেন্ট, h1 h1, দেন ভিতরে আমার কন্টেন্ট। তো h1 হচ্ছে আমার স্টার্টিং ট্যাগ, এই h1 হচ্ছে আমার এন্ডিং ট্যাগ। কিভাবে হচ্ছে এন্ডিং ট্যাগ? দিস ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ। সো দিস ইজ দ্য এলিমেন্ট। সো এলিমেন্টের কি থাকে না, স্টার্টিং থাকে এন্ড এন্ডিং থাকে। এবার টাইপ অফ এলিমেন্টস, দুটো রকমের এলিমেন্ট হয়। নাও কামস টু দ্য টাইপ অফ এলিমেন্টস। One is container element and another is empty element. Container element যেটা আমি এখানে ডিসকাস করার চেষ্টা করছিলাম। So what is container element? So container element যার ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং দুটো ট্যাগই থাকে, সেটাকে বলছি আমরা কন্টেনার এলিমেন্ট। ইট হ্যাজ স্টার্টিং এন্ড এন্ডিং ট্যাগ, ফর এক্সাম্পল বি ট্যাগ or div tag, so many example, আমি অনেক ট্যাগের নাম লিখেছি, div tag, article tag, main tag, p tag, যেগুলো আমরা পরে ধীরে ধীরে পড়বো, pre tag, so many tags are there. And empty tag only the starting tag, no closing tag. Say for example br tag, hr tag, meta tag, input tag, ing tag, যাদের শুরু আছে শেষ নেই। So this is called empty tag. Is it clear what is tag, what is what is element, what is attribute and container element, empty element? এই কনসেপ্টটা কি বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে ব্যাকবোন। এই তোমাকে টার্ম গুলো মনে রাখতে হবে। আমি যখন বলবো এই ট্যাগটা নিলাম, এটা আমার এন্টি এলিমেন্ট, এটা কন্টেনার এলিমেন্ট, তখন তোমাকে এগুলো বলতে হবে যে কি হয়, মানে বুঝে নিতে হবে, নট বলতে হবে। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? ভাই বলো। জি ভাই ক্লিয়ার, আর কি একটু স্টাডি করতে হবে। আচ্ছা একটু স্টাডি করতে হবে। বাকিরা কোথায়? সব চুপ কেন? ঘুমিয়ে পড়োনি তো? ঘুম পেলে বলবে, আমরা গল্প করবো 5 মিনিট। না হ্যাঁ? ক্লিয়ার। মোটামুটি ক্লিয়ার, আরেকটু স্টাডি করা লাগবে। আচ্ছা স্টাডিটা তোমরা একটু করো বাড়িতে, যদি কোনো আবার ডাউট থাকে পরের দিন আমরা রিক্যাপ করে নেব। ওকে, নাও কামস টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, HTML বেসিক স্ট্রাকচার। So this is the basic structure of HTML. এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব what is doc type, HTML, what is HTML, what is head, what is title, এই ট্যাগগুলোর কাজ কি, বডি, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার, এই যে স্ট্রাকচারটা ডিজাইন করছি। HTML এই ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট, এটা অপশন, মানে তুমি দিতেও পারো নাও পারো, বাই ডিফল্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্ডিয়ান ফর ইংলিশ। So basic structure. তো প্রথমে আসছি what is doc type. Doc type lets the browser know that it is an HTML document. Doc full form is document type. আমাদের ব্রাউজারকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি যে ভাই তুমি যে পেজটা তুমি খুলবে, ব্রাউজার মানে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগল ক্রোম, ফায়ারফক্স, সাফারি, সিমাঙ্কি, any kind of browser, Opera Mini or UC browser. So I'm going to give the instruction to our browser. Hey browser, I'm writing this code by using the HTML code. So you need to treat this file as an HTML file, not any text file. আমি ব্রাউজারকে বলতে চাইছি যে ব্রাউজার, আমি যে পেজটা লিখছি এটা HTML দিয়ে লেখা, তো এটা HTML হিসাবে তুমি ট্রিট করো। So doc type HTML. So doc type HTML অনেক সময় না দিলেও আমার পেজ ডাউন হয়ে যায়। এই doc type HTML আরো একটা কাজ আছে না, doc type HTML also specify that I am using the latest version of HTML. So doc type HTML ব্রাউজারকে HTML document বলছে, তার সাথে বলছে যে here browser I am using the latest version of HTML, that is the HTML5 version.
So if you do not mention this, your browser will treat your web page as a HTML5 format, default format, that is a HTML file. So it will treat as HTML5 file. So it is better or recommended that you should always use this doc type and HTML code before writing the HTML. So this is basically used to specify the document type and which type of version, HTML version you are going to use into your website. So it is mandatory and recommended that you should always use doc type. Then now comes to the HTML. HTML indicate the beginning of the HTML document. It is called the container element. Container element means it's called you can say is a container. Container মানে যে পাত্রের মধ্যে আমরা সবকিছু দিই. So it indicate the beginning of the HTML file and this HTML indicate the ending of the HTML file. মানে এই ফাইলের মধ্যে এখান থেকে এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে সেটাই হচ্ছে আমার HTML code. So outside this HTML tag, if you write anything, it will not be treated as a HTML document. যদি ওই HTML এর বাইরে তুমি কিছু লেখো, ও বলবে আমি চিনতে পারছি না ভাই। So HTML হচ্ছে একটা কন্টেনার যার মধ্যে তোমাকে সমস্ত ট্যাগ লিখতে হবে, any kind of tag, head tag, title tag, meta tag, any tag. Then head tag. Head tag represents the header section of a HTML document. Exam question আছে. So which tag used to say, create the header section of a HTML document? So answer is a head tag. So head tag basically used to put the additional information about the website. যে কন্টেন্ট গুলো আমরা ডাইরেক্টলি দেখতে পাই না, but indirectly it basically helps our page to design smoothly. আমরা সব কন্টেন্ট দেখতে পাবো নয়. Say for example, I want to do the search engine optimization. What is search engine optimization? So Google যখন আমরা গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটটা লিখবো, আমার পেজটা সবার প্রথমে আসবে. So for this you need to write so many meta tag and meta attribute. So where you need to write the meta tag? Inside the head tag. So say for example, I want to use jQuery and Bootstrap, and for this I want to use certain link, or I want to use my CSS file. So কোথায় লিখবো আমার CSS এর ফাইল, লিংক কোথায় করব? ইনসাইড দ্য হেড ট্যাগ. সো হেড ট্যাগে আমরা যেগুলো লিখি সেগুলো ডাইরেক্টলি আমার ওয়েবসাইটের পেজে মিন্স বডি সেকশন আমাকে দেখাবেন। বডি মিন্স এখানে তুমি দেখতে পাবেন, হেডে যেগুলো লিখি সেগুলো তুমি দেখতে পাবেন, বাট ইট হেল্পস টু ডিজাইন আওয়ার ওয়েবসাইট and manage or decorate our website. So many features are there. আমরা সেগুলো পরে ডিসকাস করব। হেড ট্যাগের মধ্যে আমরা পেজকে যদি রেসপন্সিভ করতে চাই সেটা, যদি সিএসএস এর কোড লিখতে চাই আমরা হেডের মধ্যে লিখবো, যদি আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এর কোড লিখতে চাই ইউ ক্যান রাইট জাভাস্ক্রিপ্ট কোড ইনসাইড দ্য হেড ট্যাগ অর ইউ ক্যান রাইট দ্য বডি ট্যাগ। যদি তুমি বুটস্ট্র্যাপ কোড লিখতে চাও, যে কোড লিখতে চাও ইউ ক্যান রাইট ইনটু দ্য হেড সেকশন। সো হেড সেকশন store the additional information to design and develop your web page. Then title tag. Title tag provide the document title. So which one is called the document title? So this is called by document title. এই যেখানে দেখাচ্ছে document tab এর নাম, এই যে এটা হচ্ছে একেবারে HTML, CSS, basic of HTML. This is Meet, this is WhatsApp, this is Elements, Cadencia. So this is my title. So এই টাইটেলটা যদি চেঞ্জ করতে চাও এই নামটা, so for this you need to write the file name or document name inside this title opening and title closing tag. So this is the title tag. It has a title tag. Now body tag. Body represents the document body which contain other element tag, or you can say the visible area. Website visible area. যে এরিয়াটা আমরা দেখতে পাই, this is the body section. So body tag এর মধ্যে আমরা কি লিখি না, আমরা others tag. We can specify the other tags to design our web page. Inside the body you need to write so many tags. So this is the basic structure. So what is doc tag? The doc tag specifies the document type, which type of document you are going to write. So you need to specify inside the doc type tag, the doc type HTML. That means I am writing or developing my website by using the HTML code, and it is also used to give the instruction to the browser that I am browser, I am going to use the latest version of HTML, that is the HTML file. So it is recommended that you should always use this HTML doc type HTML tag. So if you do not specify this one, our modern browser will treat your website as a default HTML5 version.
যদি তোমার মনে হয় আমি স্পেসিফাই করছি না, তাহলে আমার HTML কি করবে, আমার ব্রাউজার HTML5 হিসাবে ওটাকে ট্রিট করতে শুরু করবে। তো একটা কোশ্চেন থাকে যে আমি জব টাইপ না লিখলেও তো হচ্ছে, ব্রাউজার সব HTML5ই চলবে, তুমি লেখো না লেখো ওটা HTML5 করে নেবে। Then HTML is called the main container. Inside this HTML tag and HTML tag, you need to write all the other HTML tag. That means it specifies the beginning and ending of the HTML document. Then head section is specify the header section, and inside the head section we want to so we always try to input the additional information which indirectly helps our website for operating and designing or developing. So you can import so many or input so many CSS code, Bootstrap code, JavaScript code, or for designing responsive website, you can write the meta tag inside this head section. And title basically used to specify the document title, পেজের যে নামটা সেটা চেঞ্জ করার জন্য, and body is called the visible area of your website. That means যেটা তোমরা দেখতে পাইছো, এই যে পেজে এখানটায় দেখতে চাই, এই নিচে থেকে এই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। So this is my body section. So inside the body section, so you need to write other tag to decorate or design your web page. So is it clear? তোমরা কি মোটামুটি বোঝা গেল যে ডক টাইপ, HTML, হেড, টাইটেল, বডি, এই ট্যাগগুলোর কাজ কি বেসিক স্ট্রাকচারে? Is there any doubt? জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি। জি স্যার, ওকে, বাকিটা কথা বলবে, চুপচাপ থাকবে না। বুঝতে So তার পেরেছি। জন্য লাইভ সেশন, ভেরি গুড। সো লাইভ যদি আমরা কথা না বলি তাহলে বুঝতে পারবো না। লাইভ সেশনের এটাই মজা যে আমার ডাউট হলে আমি একবার নয় 10 বার কোশ্চেন করবো। সো আমি সেটা সলভ করার জন্যই আমি এখানে আছি। So now comes to the next chapter, that is also specify the details, basic structure. Already gone through this lesson. Now comes to the HTML editors. So there are so many editors are there. Notepad is the default text editor. Windows operating system, you are going to use Windows operating system. So Notepad is the default text editor. You can use this Notepad as a text editor to write your HTML code, but it is a very basic code editor. It is not recommended as a developer or designer because এখানে তোমাকে সব কোড ম্যানুয়ালি লিখতে হবে। So here you need to write each and every code by your own. So আমি এখানে লিখলে এরকম হবে না HTML:5. No, it will not generate the structure. So this is the basic text editor. Then also Dreamweaver is a paid tool, তোমার Adobe Dreamweaver, Micromedia, Dreamweaver. You can use this for designing your website. Is a paid tool, পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, and very very easy and very sophisticated text editor. Then Sublime, I have already mentioned that Sublime text editor is a sophisticated text editor and is very lightweight, and very fast. And using this text editor, you can change multiple line code একসাথে same time. Say for example, I want to write something, এই কোডটা এর সবার পাশে আমি ট্যাগ কথাগুলো লিখতে চাই। সেখানে কি করব, আমরা যে কোনো একটা ট্যাগের পাশে গিয়ে ক্লিক করলাম, দেন প্রেস কন্ট্রোল, দেন পরের লাইনে ক্লিক করো, পরেরটা। নাও রাইট। So multiple line at a time you can modify or you can change or you can add any text in multiple section. So this is the advantage in Sublime also. Visual Studio Editor, code editor feature আছে যে তুমি একসাথে মাল্টিপল জায়গায় কোড লিখতে পারো, কোডকে ডিলিট করতে পারো একসাথে। তো একটা লাইনে ক্লিক করার পরে তোমাকে কন্ট্রোল টিপে পরের লাইনে, তারপরে তুমি যা যা লিখবে সব একসাথে লেখা হতে পারে। This is advanced feature যেটা তোমার নোটপ্যাডে আমরা পাই না। Then bracket is also one of the most popular text editor. You can also use this one. Bracket is modern open source text editor. Also you can download this bracket free of cost.
that is extensively used for web designing. It has also Visual Studio blended tool, মানে এখানে Visual Studio অনেক কিছু আছে, তো তোমরা ট্রাই করতে পারো ব্র্যাকেট। বাট আমাদের থ্রু আউট দ্য কোর্স উইল ইউ ট্রাই টু ইউজ Visual Studio Code Editor. So this, and also there are other text editors available into the market, or you can say into internet, like Notepad++, one of the advanced text editor. আমি এটা ইউজ করতাম যখন আমি প্রথম HTML শুরু করেছিলাম। তো আমাকে বলা হলো প্রথমে নোটপ্যাডে, আমি তো এখন ভিজুয়াল স্টুডিওতে HTML5 লিখলাম, পুরো স্ট্রাকচার ছিলেন। আমাদেরকে দেখানো হয়েছে ভাই প্রথমে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট দিয়ে HTML লিখতে হবে, তারপরে বডি লিখতে হবে, কোথাও ট্যাগ যদি একটা মিস্টেক হয়ে যায় এইবার খোঁজো কোথাও ট্যাগটা ভুল করবো, খুঁজে বের করা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। তারপরে আমি ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম নোটপ্যাড আছে, তো নোটপ্যাড একটু কালারফুল হয়, নোটপ্যাড আমি ডাউনলোড করলাম। নোটপ্যাডের পরে আমি সার্চ করতে করতে সাবলাইম পেলাম, সাবলাইম ইউজ করলাম। তারপরে আমি ইন্টেলিজ ইউজ করলাম, ইন্টেলিজের আইডিয়া ইন্টেলিজ একটা আছে, সেটাও ভালো একটা টেক্সট এডিটর। তারপরে আমি সাবলাইম ইউজ করতে শুরু করলাম, সাবলাইম ইউজ করছি 2019 থেকে আমি সাবলাইম ইউজ করছি। তারপরে আমি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে যখন সুইচ করলাম আর আমার কোনো এডিটর ভালো লাগে না। এখন Visual Studio Code Editor is very easy and very user friendly text editor. আমি ইউজ করি Visual Studio Code কে for writing my Java code, for writing my Python code, for writing jQuery code, Java code, Node.js code, AngularJS code, React code. I always use this Visual Studio Code for writing this programming, like PHP code. If you want to write the design website or develop website by using PHP, I always use this Visual Studio Code for as a text editor. And bracket, আমি bracket কোনোদিন ইউজ করিনি, you can check it. So what is bracket? So this is the first chapter content. So from this chapter, what is our outcome? So we try to understand what is HTML, what is the element of HTML, like tag, container element, empty element, then what is attribute, and try to understand the basic structure of HTML5. Then we try to understand the different text editor, their advantage, and which editor is market oriented, or most of the developer and designer use, that is the Visual Studio Code. Most of the developer and designer use this code as their text editor. You can also check out this text editor by your own. So you can search in Google the text editor, available text editor. So many text editor are there. You can find out the details on the internet. So now at the end of the course, you need to submit one assessment. After completing this assessment, this chapter will be marked as completed. So you need to complete this assessment by your own. So I will not help you to complete this assessment. So this is your responsibility. So you will complete this assessment by your own from your LMS. Here you will find so many questions are there, and here is the option. So you need to just tick the marks and just click the submit button. So it will display is it correct or not. Then go to the next question, and similarly, then here you need to drag and drop the answer. Then click the submit button. So in this way, you need to complete your assessment. তো এই অ্যাসেসমেন্টটা কমপ্লিট করার পর যদি চেক বক্স থাকে, চেক বক্স মিন্স মাল্টিপল অপশন। সো এখানে তোমার মাল্টিপল অপশন হতে পারে। সো আই থিঙ্ক দেয়ার উইল বি টু মোর দ্যান ওয়ান অ্যান্সার। ম্যাক্সিমাম কেসেসে যখনই চেক বক্স থাকবে সেখানে মোর দ্যান ওয়ান অ্যান্সার হবে। দেন লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট, দেন ট্যাগ নেম, রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট, ট্যাগ লেখার নিয়ম। সো দ্য কোশ্চেন আর কামিং ফ্রম মাই chapter, from this chapter only. HTML code considers tag, then elements, then attributes, say for example. So Sublime, I am just marking this one as Sublime. Is a sophisticated text editor. You can change multiple lines. Then information, text alignment, text size is attribute.
So indicate the beginning. Beginning is HTML. Just you need to click here and click the submit button. So only both HTML and head tag, HTML head and this one. So I'm just selecting this one. It is marked as correct. Then starting and ending tag is a container element. Just you need to select the answer, then click next. So at the end of the course, it will display the total score. So total passing score marks is 60%. So you need to secure minimum 60% of marks. Then only this chapter will be marked as completed. So is it clear for everyone? সবাই কি বুঝতে পেরেছো ভাই? কারণ কোনো কোশ্চেন আছে? So we have successfully completed our second chapter. বুঝতে পেরে গেছো? তো আমরা যাবো এবার থার্ড চ্যাপ্টারে। So third chapter is more about HTML formatting tags. আমরা আজকে এখন স্ট্রাকচার দেখলাম, এবার বাকি যে ট্যাগ গুলো আমরা এন্টার করছি from this section. So this is a course basic HTML basic tags and formatting. So here the objective is create and format the heading tag. So here we will learn what is heading tag. So how many heading tags are there? Then second, you will learn the horizontal ruler tag. What is horizontal ruler? How to change the background color for any text, any paragraph or body. How to format the text. Say for example, I want to increase the font size or আমি bold করতে চাই. You want to change the alignment of the text. বাঁ দিকে রাখতে চাই, ডান দিকে রাখতে চাই. Then what is the uses of abbreviation tag? So you will learn about that. How to put the double quotation marks or single quotation marks. Then how to insert the notification or how to put the remarks, that is called comment. কিভাবে আমরা comment put করতে পারি. So the total duration for this lesson is 315 minutes. 315 minutes. So you need to spend that much of time from your LMS. So এই LMS এ কি আছে? এখানে একটা চ্যাপ্টার আছে. Then at the end of the chapter you will find one project, and in this project you will find one questions. এখানে একটা scenario দেওয়া আছে. So you need to design this page by your own, and you need to submit this assignment through mail to me. আমাকে মেইলে তোমাদেরকে সাবমিট করতে হবে। You need to design this page, this website. এখানে কপি লেখা থাকবে, লেখাটা মাঝখানে থাকবে বোল্ড, নিচে এরকম একটা লাইন থাকবে, এখানে কপিটা বোল্ড থাকবে, এই কপি লেখাটা এরকম একটু বাঁকা থাকবে। সো এই ধরনের এইটা তোমার এই যে বিনস লেখাটা ডবল কোটেশনে থাকবে। তো যা কিছু আমরা শিখবো সেই সমস্ত কিছু নিয়ে এখানে পেজটা তৈরি করতে হবে। সো হিয়ার ইজ দ্য গাইডলাইন। সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইজ আ লাইট গ্রে। ফন্ট সাইজ, প্যারাগ্রাফের যে ফন্টের সাইজ সেটা হচ্ছে 14 পিক্সেল। আর font style, that is the Times New Roman, and this is my sample data. They also specify the HTML code. ওই প্রজেক্টটা ডিজাইন করার জন্য পুরো কোডটাও দিয়ে দিয়েছে, বাট কোডটা না দেখে নিজে নিজে করার চেষ্টা করবে। তো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে একটা করে ছোট ছোট প্রজেক্ট থাকবে। সো ইউ নিড টু স্পেন্ড this much of time, 60 minutes লাগবে না। সো 10-15 মিনিটসে তুমি কমপ্লিট করে নিতে পারো, বাট দে গিভেন maximum time to complete this assignment, and after completing these assignments you need to submit this assignment to me. You can submit by using mail, or you can submit this into your WhatsApp group. পেজটা তৈরি করে হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাটাচ করে দেবে HTML যে ফাইলটা তুমি তৈরি করছো। So now enter Hello. into this session. হ্যাঁ বল। স্যার আপনাকে মেইল করে পাঠানো যায় না? হ্যাঁ মেল করেই দেবে, সবচেয়ে বেটার আমাকে মেল। জি স্যার। রুলটা হচ্ছে আমাকে মেল করে দেওয়া। যদি কেউ বলে যে আমি মেল করতে পারছি না, তো হোয়াটসঅ্যাপেও তুমি পাঠাতে পারো, ওটা অল্টারনেট, বাট রেকমেন্ডেড মেল। সো মেলটাকে সবাই ইউজ করার চেষ্টা করো, বিকজ মেল ইজ এ মোস্ট ভাইটাল কমিউনিকেশন মিডিয়াম। সো অলওয়েজ ট্রাই টু communicate by using email.
And at present, during this pandemic situation, we always try to communicate by using WhatsApp, Messenger. It is also used for official conversation. তো সেজন্য আমরা এটাকে গ্রান্ট করতে পারি। So now comes to enter into this basic tags and formatting. So first we will try to understand the heading tag. So in HTML we have total 6 heading tag. Heading নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো পেজের হেডিং করার জন্য। হেডিং মানে কোনো প্যারাগ্রাফের উপরে যে একটা বড় করে কিছু লেখা থাকে। Say for example, I just want to write about Bangladesh, BANGLADESH, about Bangladesh, and below this I want to write something about Bangladesh. এর নিচে আমি কিছু লিখতে চাই। So I'm just writing Lorem. Lorem is a dummy text. You can copy this text from any external source. ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে পারো যেখান থেকে খুশি, বাট তুমি নিজে থেকে লিখতে পারো। বাট ফর ডিজাইনিং ওয়েবসাইট, ফাস্ট ডিজাইনিং ওয়েবসাইট, so our Visual Studio Code Editor just put one dummy text, that is the Lorem. So Lorem, if some $sit emit this text, you can write. So I just want to display this website, display this information into my website. So I just write here about Bangladesh, and here is my paragraph. Then save this one, Sir? and if you স্যার ওই যে পপ আপ হচ্ছে, হ্যাঁ, শর্টকাট গুলো, ওটা কি কোনো এক্সটেনশন ডাউনলোড করতে হয়? না, অটোমেটিক হয়। যদি সব পপ আপে না আসে, লরেম লেখার পর তাহলে কন্ট্রোল স্পেস দেবে, চলে আসবে। এই যে পপ আপ যদি না আসে, কন্ট্রোল আর স্পেস, কন্ট্রোলটা টিপে ধরে স্পেস একসাথে চলে আসবে পপ আপটা। যদি আমরা এই পেজটাকে এবার রিফ্রেশ করি, সো দিস ইজ মাই ওয়েব পেজ। সো নাও লুক, ইট ইজ শোয়িং অ্যাবাউট বাংলাদেশ লরেম একসাথে দেখিয়ে দিয়েছে পুরো কন্টেন্টটা। and the default font style, কোনো লেখা যখন আমরা ব্রাউজারে দেখাই তার একটা ফন্টের স্টাইল থাকে, যে লেখাটা কোন স্টাইলে হচ্ছে। so that is the Times New Roman and font size is 16 pixel. কিভাবে বুঝবো? লেখাটাকে সিলেক্ট করবে, সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে ক্লিক করে জাস্ট ড্র্যাগ করবে, then right click over this content and select inspect. Right click over the content and select inspect. After inspect, you will find this window, element window, and here it will display the style. Style কি আছে? ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখাচ্ছে আমরা যেটা দিয়েছিলাম। বডি ডিসপ্লে মার্জিন কত আছে, বাই ডিফল্ট নিয়ে নিয়েছে, আমি কিছু দিইনি এগুলোকে। and below, sorry, and comes to the computed section. এবার চলে যাব কম্পিউটেড সেকশন। নাও স্ক্রোল ডাউন, এইখানে দেখো কিছু ডিফল্ট জিনিস দেওয়া আছে। ফ্রম হেয়ার, সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখাচ্ছে, যেটা এখানে দেখাচ্ছে মানে আমি এটা দিয়েছি। সে ফর এক্সাম্পল এখানে ক্লিক করলাম and I just want to change the background color. Okay, so দেখছি তো এখানে দেখো কিছু দিয়েছে, বর্ডার উইথ, বর্ডার বটম স্টাইল কিছু দেওয়া আছে। ফন্ট A B C D E F F C D F font A4NT. Font family, look, Times New Roman. Times New Roman default HTML page font style. And font size is 16 pixel. So by default যখন আমরা কোনো কিছু লিখি সেটা 16 পিক্সেল হয়, আর সেটা Times New Roman হয়। So many attributes by default, so many properties, CSS properties added into this section. Margin কিছু অ্যাড হয়ে যায়, টপে 8 পিক্সেল, বটমে 8 পিক্সেল, চারিদিকে 8 পিক্সেল করে অ্যাড হয়ে যায়। এই যে মার্জিন মানে যে বাঁদিকে ছাড়টা, এই পেজে দেখো অ্যাবাউট আর এই যে বর্ডার দুটোর মাঝখানে কিছুটা ছাড় আছে, দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি, আর দিস ইজ কল্ড মার্জিন। টপেও কিছুটা আছে, so you can remove this margin by using CSS code. You can modify any HTML tag nature by using the CSS code. কোনো HTML tag এর ডিফল্ট নেচারকে তুমি চেঞ্জ করতেই পারো, তার জন্য তোমাকে ইউজ করতে হবে CSS। তুমি চাইলে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে পারো, ফন্টের ফ্যামিলি চেঞ্জ করতে পারো by using CSS। তো CSS আমরা পরে জানবো। So this is the way, then this way you can see the default font size for any
টেক্সট এডিটর, সরি, এনি ডিফল্ট এইচটিএমএল ফাইল। বাট আমার যেটা বলার ছিল যে আমি অ্যাবাউট এইচটিএমএলটাকে হেডিং করতে চাই আর তার নিচেটাকে লিখতে চাই। ওকে, so for this HTML offer 6 type of tag. So first, the most important, most largest, that is the heading tag. H1 and H1 is a container element. That means opening tag থাকবে and closing tag থাকবে. That inside this you need to write the content. So this is my H1 element. I can say যে এটা আমার H1 element. এলিমেন্ট একটু আগে আমরা পড়ে এলাম, যার একটা স্টার্টিং ট্যাগ থাকবে, এন্ডিং ট্যাগ থাকবে আর ভিতরে কিছু লেখা থাকবে। Now save this page. Control S is a shortcut to save your file. Now refresh this page. Now look, about Bangladesh লেখাটা কিন্তু আমার বড় হয়ে গেছে, একটা হেডিং হয়ে গেছে। Then second heading tag, that is the H2 tag. So just say for example, I just copy this one and paste it here. So instead of H1 tag, I am writing this one as H2 tag, and right hand side also change that H2 tag. So H2 tag. Then refresh this page. So this is my H2 tag. So যত তুমি নিচের দিকে যাবে তত ট্যাগ গুলো যে সাইজটা সেটা ছোট হতে থাকবে। H1 সবচেয়ে বড়, তারপরে H2, then H3, then H4, H5, H6 and done. এরপর আর কিছু নেই। H3 tag. This is my H4 tag, H5 tag, and H6 tag. Also, you need to close the tag H3, H4. তাহলে এটার কাজ হচ্ছে যখন তুমি তোমার পেজে কোনো হেডিং লিখতে চাও, তুমি সরি, এটা H5, so this one H4. So then you can use this H heading tag. Then save this file and refresh your website. So refresh. So now this is my heading H1, H2, H3, H4, H5, H6. H6 হচ্ছে সবচেয়ে ছোট, তো আমরা সবচেয়ে বেশি H1 টাকে ইউজ করি। H1, H2 and H3 এই তিনটেই সবচেয়ে বেশি আমরা ইউজ করি। The 6 type of heading tags are there. H1 is the most important and H6 is the least important. Most important is largest, least important means smallest. স্যার বলো। স্যার এই ফন্ট গুলো কি আরো বড় বা ছোট বা কাস্টমাইজ করা যায় না? করা যায়, বললাম যেটা যে ডিফল্ট হচ্ছে এটা। তুমি ডিফল্ট নেচারকে চেঞ্জ করতে চাইলে তোমাকে সিএসএস ইউজ করতে হবে। আমরা এইচটিএমএল ট্যাগের একটা ডিফল্ট নেচার দেওয়া আছে, মানে যখন ট্যাগটা তৈরি করা হয় তার কিছু নেচার সেট করা আছে যে এর এতটা সাইজ হবে। এবার তোমার যদি মনে হয় তার থেকে তুমি বড় করতে চাও, দেন ইউ নিড টু ইউজ সিএসএস কোডিং। বুঝতে পেরেছো? স্যার ওগুলো কি আমরা পরে শিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা পরে এই কিছুক্ষণ পরেই হয়তো শিখবো, আজকে বা নেক্সট ক্লাসেই হয়তো আমরা শিখবো। আজকেই হয়তো আছে, এখানে এই যে আছে দেখো ফন্ট, টেক্সটের ফন্ট, এখানে সিএসএস এর কোড আছে, এই যে স্টাইল, টেক্সট সাইজ আছে, টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আছে, এই যে এরপরই আমরা দেখব। ওকে, সো এই ছটা ট্যাগ কি বোঝা গেছে সবার কাছে? H1 ট্যাগ টু H6 ট্যাগ। ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? ক্লিয়ার। Clear. So next, come to the next. So already discussed heading tag. So total we have 6 tag, H1 to H6 tag. H1 is the most important and H6 is the least important. I have already discussed this thing. Then comes to the example. You can also write this code by your own. তুমি এটা দেখে দেখে নিজের থেকে লিখতে পারো। দিস ইজ H6, H5, H4, H3, H2, H1, এটা তোমরা নিজে লিখতে পারো। দেন রান করার কি হবে? ক্লিক হিয়ার টু আউটপুট। সো আফটার রানিং ইট উইল ডিসপ্লে দিস আউটপুট। তুমি দেখে নাও যেটা দেখাচ্ছে কিনা ফর ইউর প্র্যাকটিস পারপাস। সো এলএমএস এ কোড দেওয়া আছে, ইউ ক্যান সি দ্য কোড এন্ড ইউ ক্যান রান ইউর কোড, রান দিস কোড বাই ইউর ওন। আউটপুট তুমি চেক করতে পারো। নাও কামস টু দ্য HR tag. So what is HR tag? HR tag defines the thematic break
in a HTML page and is most often display horizontal ruler. এর কাজ হচ্ছে একটা লম্বা লাইন হরিজন্টাল মানে সমান্তরাল horizontal. Say for after the H6 tag I am writing HR tag. HR tag is an empty tag, so no need to close this tag. It is an empty tag. Just write HR tag, then refresh your web page. So now you will find one semantic break or line. এই দেখো সাদা রঙের একটা লাইন দেখো একদম বাঁ দিক থেকে ডান দিক পুরোটা এসেছে। Then again the same thing, you can change the height, width. এই যে এটা তুমি এটাকে ছোট করতে পারো, বড় করতে পারো, লম্বায় বাড়াতে পারো, কালার চেঞ্জ করতে পারো by using CSS code. So আমরা সেগুলো পরে দেখবো। আমরা দেখবো যে how can you change the different nature for each tag. Say for example I want to change the color, I want to change his height, এটাকে একটু চওড়া করতে চাই, এটা লম্বা একটু বড় করতে চাই, চওড়া একটু ছোট করতে চাই। Yes, you can do that by using CSS code, but this is the default nature. So whenever you want to create this kind of line, horizontal line, you can use this HR tag. Is it clear? What is HR tag? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Heading tag and HR tag is clear? Yes. So, very good. Now comes to the paragraph tag. So here is the HTML horizontal ruler. So here is the practical. So West Bengal is the heading. Say for example, I am writing here about Bangladesh is my heading, and Lorem Ipsum is my paragraph. So West Bengal related to Bangladesh, I am writing the content is my content, is my paragraph. So if you want to design this website by using this H1 break and HR tag, so this is the code. So here you will find this one. So H1, inside the H1 I am writing the West Bengal. Then BR means break, line break, after line ছেড়ে দেওয়ার জন্য. Then HR for horizontal ruler, then I am writing my content. Like West Bengal is a state of India located in eastern part of the country. It is bounded to the north by the state of Sikkim and the country Bhutan. So whatever you want to write. So here I am writing Lorem Ipsum $. So after that, just see the output. So this is my heading, West Bengal, and the content about the West Bengal. So now comes to the paragraph tag. So what is paragraph? So P denotes the paragraph tag. P মানে paragraph. এটা হচ্ছে আমার ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং ট্যাগ থাকে। You can say this is a container element. আমরা এটা বলবো যে my paragraph is a container element, কারণ এর একটা স্টার্টিং আর একটা এন্ডিং আছে। Then browser automatically adds some white spaces. That is a margin before and after a paragraph. Browser কি করে না, সব সময় যখন আমরা প্যারাগ্রাফের মধ্যে রাখবো এই যে লরেন এই লেখাটার আগে আর লেখাটার পরে একটুখানি মার্জিন অ্যাড করে নেন। প্যারাগ্রাফের কাজই হচ্ছে যে এ উপরে আর নিচে কিছুটা স্পেস অ্যাড করে। সে ফর আমার কাছে এখানে একটা লরেম আছে, এর নিচে আমি আর একটা লিখি লরেম। So below that I am writing again lorem. So I have two paragraphs here. Then if you refresh your page, it will display single paragraph. That দুটো প্যারাগ্রাফ দেখাচ্ছে না, একটাই প্যারাগ্রাফ দেখাচ্ছে। Why? The default nature হচ্ছে HTML কি করে সব এক লাইনে করতে। So instead of writing directly, so I am writing inside the paragraph tag. তো প্রথমটাকে আমরা রাখলাম P tag এর মধ্যে, inside the P tag and this one, and similarly I am adding the P tag here, P tag, and close the P tag at the end of this content. So now see the difference. কি বললো, ব্রাউজার অটোমেটিক্যালি স্টার্টিং আর এন্ডিং এ কিছুটা মার্জিন অ্যাড করে। নোটিস করবে এই লেখাটার আগে আর এই প্যারাগ্রাফটার পরে একটা স্পেস অ্যাড হয়ে যাবে। লুক, এই দেখো এই লরেমের আগে একটা স্পেস অ্যাড হয়ে গেছে আর এই এর পরে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে। So you can notice that. So above this lorem একটা স্পেস অ্যাড করেছে, below this lorem added one space. Some spaces before and after the content.
So this is the nature of paragraph tag. You can also change the behavior of the paragraph tag by using the CSS code. Is it clear about the paragraph tag? How to write the paragraph tag? Clear. Very good. Clear, Bhaiya. Very good. ভাইয়া হ্যাঁ বলো বলো বলো। মানে প্যারাগ্রাফটা মানে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়? প্যারাগ্রাফ হচ্ছে যখন তুমি চাইছো যে তুমি একটা কন্টেন্ট লিখবে, যে কন্টেন্টের উপরে আর নিচে কিছুটা করে ফাঁকা থাকবে। যেমন তুমি যখন আমাদের বই যখন পড়ি, বইয়ে একটা হেডিং থাকে, সে ফর আমি লিখবো এখানে একটা বইয়ের কন্টেন্ট আছে অ্যাবাউট বাবর অর অ্যাবাউট তোমার বাংলাদেশের কোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হয়তো দেওয়া আছে, অ্যাবাউট জসিমউদ্দিন। তো জসিমউদ্দিনের নিচে আমরা যখন বই পড়ি তার জীবনী লেখা থাকে, তারপরে একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফ করে তার ম্যারিড লাইফ লেখা থাকে, তারপরে একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে তার কি কি বই লিখেছে দেওয়া থাকে। তাই এভাবে ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ করে করে দেওয়া থাকে, তো যাতে আমরা পড়তে আমাদের সুবিধে হয়। মানে ছোট ছোট ব্লক, ইউ ক্যান সে স্মল ব্লক। প্যারা 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 আচ্ছা, প্যারা মানে আরেকটা বলি, প্যারা মানে হচ্ছে ঝামেলা। সো প্যারা, ছোট ছোট প্যারাকে আমরা প্যারাগ্রাফ বলে থাকি। বুঝে গেছে? জি স্যার। সো সেই কাজের জন্য তুমি ছোট ছোট যদি ব্লক করতে চাও তখন তুমি প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখবে। যেমন এখানে একটা কলমকারী বলে লেখা আছে, এটা একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখেছি। এই যে এটা একটা প্যারাগ্রাফ, এটা হেডিং, এটা প্যারাগ্রাফ। So this is the pre-tag. Pre-tag means pre-formatted text. Pre-formatted text আবার কি? ধরো আমি এখানে একটা কথা লিখছি, একটা জিনিস লিখছি এখানে, হাই হ্যালো হাউ আর ইউ। আমি বলতে চাইছি যেমন করে লেখা আছে ব্রাউজারে যেন এমনই দেখায়। এবার তুমি ব্রাউজারে একবার রিফ্রেশ করে দেখো, ও এক লাইনে দেখাবে। ব্রাউজার বলছে ভাই আমি বুঝতে পারছি না, আমার কাজ ওটাকে এক লাইন করে দাও। দেখো হাই হ্যালো হাউ আর ইউ। আমি বললাম না ভাই, যেমন আছে এমনই তোমাকে দেখাতে হবে, সেম ওয়ে। তো বলছে তাহলে ঠিক আছে, এইচটিএমএল বলছে তুমি কি যেমন ফরম্যাটে আছে সেরকম দেখাতে চাও, যেমন লাইনে লিখেছো, তুমি প্রি ট্যাগের মধ্যে লিখে দাও। প্রি মিন্স প্রি ফরম্যাটেড। যেমন ভাবে তুমি তোমার এডিটরে লিখেছো, ব্রাউজারও ঠিক তেমন ভাবেই দেখাবে। তুমি যদি হ্যালোর আগে কিছু এরকম স্পেস দিয়ে দাও, ও ব্রাউজারে ওইভাবেই দেখাবে। Then save this one, then refresh this page. So now look, hi, তারপর অনেকগুলো ফাঁকা জায়গা দিয়ে লিখেছে হ্যালো, তারপরে লিখেছে হাউ আর ইউ। আর একটা জিনিস নোটিস করো, ফন্টের ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখানে যে ফরম্যাট ছিল এই ফন্টটা কিন্তু আলাদা দেখতে লাগছে। ইয়েস, সো ইট অলওয়েজ কনভার্টেড ইউর ফন্ট ইনটু দা কুরিয়ার ফন্ট। এটা ছিল যেরকম টাইমস নিউ রোমান, এটা কুরিয়ারে কনভার্ট করে নেয়। প্রি ট্যাগ হচ্ছে প্রি ফরম্যাটেড, তুমি যেমন ভাবে এডিটরে লিখবে ঠিক তেমন ভাবে ওটা ডিসপ্লে হবে। সো দিস ইজ প্রি ফরম্যাটেড ট্যাগ, দ্যাট ইজ আ প্রি ট্যাগ। So তাহলে আজকে আমি আর কিছু দেখাবো না, because I have another session. So today what we learn, so first we try to understand the LMS, how to go through the LMS, the pre-final assessment, and how to read your chapter. Then second we try to recap our previous session, HTML, then container, tag. Then we try to understand the basic structure. What is heading tag? What head tag? What is title tag? What is body tag? What is HTML tag? What is multi tag? Then we try to understand the heading tag, 6 heading tag. Then try to understand the paragraph tag and when we need to use the paragraph tag. Then HR tag or horizontal ruler tag. Then we try to understand the pre tag. And in our next session, we try to complete this remaining tag in our upcoming session. So till now, if you have any kind of doubt,
you can ask me, otherwise we can say goodbye to today's session. বলো কারো যদি কোনো ডাউট থাকে, you can ask me now, this is your time. ভাইয়া পড়ালেখা করার পরে কোশ্চেন আসবে, এখন কোনো কোশ্চেনই আসবে না। তাহলে পড়ালেখা করো, পরে আমাকে জানিও যে যদি তোমার কোনো অসুবিধা থাকে। আমরা নেক্সট দিন তো আবার মিট করছি, নেক্সট দিন আমরা ওটা ডিসকাস করে নেব। আচ্ছা ভাইয়া, ওই যে ওই অ্যাসাইনমেন্টের যে পেজটা দেখাইলেন, ওইটাতে যে পিছনে শ্যাডোটা ব্যবহার করা হয়েছে, ওটা ওই শ্যাডোটা এখন ইউজ করতে হবে না। ওরা ওটা একটা শ্যাডো দিয়েছে, ওটা স্ন্যাপ নেওয়ার সময়। শ্যাডোটা আমরা পরে দেখবো, যখন সিএসএস চ্যাপ্টারে যাব তখন কিভাবে শ্যাডো দিতে হয়, টেক্সট শ্যাডো, ব্যাকগ্রাউন্ড শ্যাডো, লার্ন কামিং সেশন। সো নো নিড টু জাস্ট পুট দ্য শ্যাডো রাইট নাও। স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা কবে সাবমিট করতে হবে? চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হওয়ার পর, মানে পরের দিন আমরা চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করব, করার পরেই তোমাকে ওটা কমপ্লিট সাবমিট করতে হবে। তার মানে তোমাদের থার্সডে সেশন আছে, ফ্রাইডে তুমি সাবমিট করবে। স্যাটারডে হয় না? আচ্ছা স্যাটারডে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাই একদিন এক্সটেন্ড হলো। স্যাটারডে, ওকে। সো উইদিন স্যাটারডে কমপ্লিট, জাস্ট সাবমিট দিস অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, সো আর কিছু? হ্যালো, বলেন। আচ্ছা আমার সব- এলএমএস এ লগইন হচ্ছিল না। তোমার এলএমএস এ লগইন হচ্ছিল না? না, আচ্ছা ঠিক আছে, ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি রাইটটাই দিচ্ছিলাম। চেক করে তোমাকে জানাচ্ছি। আমি একবার চেক করে তোমাকে রিপ্লাই করছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। সোফি, ওকে, সো চলো তাহলে আজকে আমি সবাইকে গুড বাই বললাম। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, জাস্ট সিট টু ইউর এন্ড ট্রাই টু স্টাডি বাই ইউর ওন। আমি চাই পরের দিন তোমরা অনেক 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 কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস। ওকে চলো, সো গুড নাইট এভরিওয়ান। গুড হ্যাঁ, নাইট। গুড নাইট।